फाटले 15 दीस म्हापशा मतदारसंघा भितर काम करतात आणि ह्या फावटी वी हॅव स्ट्रेस्ड मोर ऑन दी ऑर्गनायझेशन ऑफ द पार्टी. आमकां सगळ्यांक खबर आसा म्हापसा एक स्ट्रॉंग होल्ड जावन आसा भारतीय जनता पक्षाचो आणि जशे फाटले 25 वर्सां ह्या मतदारसंघा कडल्यान जाता तितली मतां चड आमच्या उमेदवाराक पडत आयलेले आसा. आमकां परत फोकस घालूंक जाय. जितले 42 बुथां आसा म्हापशा भितर तेंचेर चड आमकां लक्ष घालपाची अशी गरज आसा. वी हॅव रिकॉन्स्टिट्यूटेड अ लॉट ऑफ द बुथ्स वेर वी हॅड संख्या मातशी कमी आसली थंय आमी पर्सनली मायक्रो लेवलाचेर मॅनेज करून नवीन लोकांक जोडून घेतलेले आसा. तशेंच वी आर वर्किंग ऑन अ डिफरंट स्ट्रॅटेजी दिस टायम अँड वी हॅव एन्श्योर्ड दॅट वी हॅव मॅक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन ईच बूथ. आमी फाटले 15 दीस एक म्हापशा भितर बुथाचे मिटींग आनी वॉर्डाचे मिटींग घेवन म्हाका दिसता फाल्यां एक लास्ट बैठक जावपाची आसा. तेजे उपरांत वी वील फोकस अगेन ऑन वॉट वर्क हॅज बीन डन इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी. तशेंच प्रचारूय चालू आसा इन ईच एंड एवरी बूथ. वी हॅव ब्रोकन डावन द कॅम्पेनिंग ऑन अ बूथ लेवल. म्हटल्यार हांव 2-3 बूथ करता दिसाक. म्हटल्यार एक वर जर 42 बुथान गेला जाल्यार एक वरान एक नंबराचेर आमी वयता. सो दॅट देर इज अ बॅलन्स ऑफ माय प्रेझन्स इन ईच एंड एवरी वॉर्ड. खबर आसा म्हाका मे बी आय वील नॉट बी एबल टू कवर ऑल द हावजीस बट जाता तितले वेळ कमी आसना कारणाक जाता तितली घरां आमी प्रयत्न करता. 5 दीस उरलेले आसा. 5 दिसां भितर आमी खूब पॉझिटिव्ह आसा जसो रिस्पॉन्स आमकां गावता आनी म्हापशा सदांच पक्षा वांगडा आसा. लोकूय म्हापशेकार आमकां सपोर्ट दिलो आसा हाजे पयलीं and I am confident that we will sail through again. How is the minority response? See, overall the connect is what was most important. And being in the national committee, having moved around all 40 constituencies over the last 1.5 months, I made sure that I visited each and every constituency and visited at least 2 to 3 groups of people in each constituency, and I got a very positive response. See, everybody is happy with the way the Prime Minister is functioning. Everybody is happy with the way our nation is moving in the right direction, and I don't think that should be a problem. There are certain groups, there are certain issues that are there, and I am sure that the opposition is trying to take advantage of such issues. So wherever people have traditionally been voting for the Congress, those people will continue voting for the Congress. But constituencies like Mapsa, where the minorities vote for the BJP, I am confident that both sections, the Catholic section as well as the Muslim section, will support the Bharatiya Janata Party in the constituency of Mapsa. Similarly, in North Goa, where we see that the candidate being Shripad Naik फाटले 25 वर्सां काम केलेलें आसा. He is in touch with each and every community. He is quite a well-balanced person where he meets and he is aware and he knows people from each and every constituency and people across all community and all across all party lines. So I'm sure that with his personal approach and the way he is as a person, that will help a lot in this election. It's a very good surprise for us. The first time it was announced काय कारणाक ते पोस्टपोन जावन गेले, बट वी आर रेडी फॉर द मिटींग. आनी आमकां अशी संवय आसा व्हडले लिडर सदांच म्हापशा भितर येता. हाजे पयलीं फाटले खेपेक मोदीजी आयिल्ले. मोदीजी विजिटेड गोवा एंड साउथ गोवा 2 times in the last couple of months. तशेंच हाजे पयलीं बाब नितीन गडकरी आयिल्ले आसा. एंड ऑल टॉल लिडर्स रायट फ्रॉम चायल्डहूड हाय बीन सींग द भारतीय जनता पक्षाचे जितले व्हडले लिडर आसा, राजू प्रताप रुडी आसले, प्रमोद महाजन आसले, ते सगळे जाण हांगा येवन म्हापशान येवन प्रचार करून जाहीर सभाक येवन आपले भाशण दिवन लोकांक ती संवय जावन आसा व्हडले leader हांगा येता म्हणून. So I am very confident that his visit will be very positive for the constituency and not only for Mapsa but the entire Bardez constituency as well as North Goa.